everyone, my name is Tanya, welcome back to my channel, and today I'm going to film a video about my 2020 language goals, what has happened, how I improved or not improved my languages, so kind of final video of this crazy year. At the end of the last year, I set up myself some language goals for this year, for 2020, and since it is already the middle of November, we're coming to an end, to the end of this strange year, so I wanted to see how many of these goals have I accomplished and how did my language levels change after this year. Also, in this video, I want to speak in all the languages that I had goals for, or almost all languages. So if you don't speak French or Spanish, you can turn on the subtitles. After writing those goals down, I also made a video for my Instagram about them, but after some time I archived it, I deleted it because it was a bit too cringy, but I still have it so we can watch some parts of it and I can say what I've improved. So let's watch it. Hello guys, in this video I will be talking about my 2020 languages goals and my new study plan. Let's go. In the year 2020 I've decided to focus on 4 languages, but also 5. I will explain now why. Why am I trying to speak with a British accent? English, French, Spanish, Japanese, and also Russian. So, English. So, I've been learning English for many years. I still don't have any proof or any certification of my level. So, I've decided that in 2020 I will pass IELTS, which is the exam of the English language. Okay, actually, yes, I did take the IELTS exam, even though I thought that I won't be able to do it because of COVID, but actually I was able to do it, and I actually made a video about my IELTS experience if you want to watch it. Yeah, you can do it. This is my IELTS certificate, and here I have C1. So yeah, that was a great goal that was accomplished, and I finally have a proof of my English level, but it will only last for 2 years. French. Here is French, and I've written get near the B2 level means that I want to achieve the conversational fluency in French, so I'll be able to speak it like I speak English now, and also learn the grammar of the intermediate level, so I will be near the upper intermediate / advanced level. That's my ultimate goal for French. In the summer I'd like to attend the French courses, which I attended last summer as well. I want to improve the pronunciation and my French accent because I love how French sounds, but I don't like how my French sounds. Ok, donc je dois parler en français maintenant parce que du coup, oui, j'ai décidé de parler en toutes les langues que j'ai améliorées cette année, oui, j'espère. Donc avec le français, j'ai des bonnes nouvelles parce que en fait, cette année, il y a juste quelques semaines, j'ai passé le TCF qui est un examen de français, de niveau de français. Il fonctionne un peu comme IELTS parce qu'il n'y a pas un niveau précis que tu connais avant de l'examen, donc c'est pas un examen pour le niveau, mais tu l'écris et après ils te disent quel niveau tu as. Tu peux avoir A2, tu peux avoir B2, tu peux avoir C2, donc tu peux avoir tous les niveaux. Ici, c'est mon certification pour le TCF et ici, je 628 points niveau C2. Donc, j'ai obtenu C2 en compréhension orale, B2 en maîtrise des structures de la langue, C2 en compréhension écrite et B2 en expression écrite. Et donc, j'ai obtenu le niveau global C2. Mais bien sûr, je pense pas du tout que c'est mon niveau. C'est un mensonge, je vous rassure,
Si on va juste voir mes certifications, on peut dire que je parle français mieux que l'anglais. Mais bien sûr que c'est un mensonge parce que oui, j'apprends l'anglais depuis mon enfance et j'apprends le français depuis peut-être 4 ou 5 ans. Donc, ce que je pense, c'est que en fait, j'ai le niveau B2 en français globalement. Mais tout simplement, en termes de la compréhension, oui, je peux comprendre presque tout que j'entends, que je lis. Donc oui, en termes de compréhension de l'oral, compréhension des écrits, oui, peut-être j'ai le niveau C2. Si ça veut tout simplement dire que oui, je comprends ce que je lis, je comprends tout ce que les gens me disent. Et aussi cette année, j'ai commencé à lire en français des grands livres, des vrais livres, et j'ai réussi de lire un peu de les classiques de la littérature française. Donc j'ai lu quelques nouvelles de Maupassant, dont je vous ai parlé dans ma vidéo 7 livres 7 jours que je fais cet été. Et aussi après, j'ai lu un livre, un roman de Maupassant complet qui est Pierre et Jean, et j'ai absolument adoré, je l'ai absolument adoré, c'est trop cool et j'adore vraiment. C'est pas très grand, mais c'est quand même un livre complet que j'ai lu en français, qui est un classique, et donc je suis super fière de moi parce que oui, je l'ai lu, j'ai compris et j'adore. Et aussi à cause de ça, je pense que si je peux comprendre Maupassant, bien sûr que peut-être j'ai le niveau C2 en termes de la compréhension des écrits. En fait, je suis trop contente avec mon niveau de français et je pense que j'ai vraiment amélioré beaucoup mon français cette année. Et oui, je dois dire bien sûr un grand merci à tous ce qui m'aide avec le français, à tous mes professeurs et bien sûr aussi à tous mes amis qui m'aident, qui m'envoient les messages, qui me corrigent et tout ça. Un grand merci à vous parce que du coup, j'ai le niveau C2 grâce tout simplement à vous et à votre travail, à votre temps et à votre amitié. Now we have Spanish, so let's watch what I said. Next, and then I will study Spanish. My goal in 2020 is to get near the B1 or intermediate level in Spanish, which means I want to be more fluently while speaking. It doesn't mean that I want to achieve the same fluency as I have in English, but it means that I want to be able to speak in a Spanish-speaking country, so other people will understand me. So all like the travel needs, everything like that, and also study grammar. I have this because I don't know if you've already watched my Spanish video, but in this... Okay, you're too long, not interesting. Vale, pues por el español va a ser difícil de hablar en español después el francés. Por el español creo que sí puede ser que tengo un nivel como cerca de B1, porque sí puedo hablar, puedo comunicar con la gente, pero no tengo el mismo nivel que tengo en francés, por ejemplo, porque este año no podría focalizarme totalmente en el español, porque claro que el francés para mí es el idioma lo más importante porque quiero estudiar en el francés en Francia, entonces sí, claro que necesito aprenderlo más. Y también tenía exámenes de inglés y de francés. Creo que tengo una relación con el español muy loca, pero también muy como amigable, muy cool. ¿Por qué? Porque cuando tengo tiempo, lo estudio y puedo mejorarlo y después no lo olvido. Como ahora que hablo, no es mi mejor español ahora mismo, porque no he hablado en español por 2 o 3 meses. Ahora mismo hablo y como puedo hablar ahora, pero no es mi mejor español. Pero también no olvidé todo. Y pues cuando tengo tiempo, por ejemplo en el verano, cuando no tenía escuela y estaba muy libre, tenía mucho tiempo libre,
podría realmente estudiar mucho español y lo hace. No podría aprender la gramática, pero lo podría hacer. Y también este verano tenía mi primeros clases de español por italki. Entonces mi primera clase de español con el profesor, porque como sabes, estaba aprendiendo español por mí misma, por mi cuenta todo ese tiempo. Y en el verano tenía algunas clases de español solamente de conversación, pero también tenía algunas clases de literatura en español, que fue muy interesante y también difícil porque necesitaba hablar sobre la literatura, leer las obras de literatura española, de literatura de Latinoamérica y explicar qué pienso, qué siento en estos textos en el español. Y fui realmente genial, pero no podría tener muchas lesiones, muchas clases así porque fue también difícil. Y entonces también comencé a leer en el español y comencé a leer un libro también completo como en francés, pero un libro más moderno, más cerca de nuestro tiempo, que es Nada de Carmen Laforet, pero fue difícil y no podré terminarlo. Pero ¿qué es lo más importante? Es de comenzar. Entonces lo comencé, pero no lo podría terminar. Estoy muy positiva por mi español porque a mí me encanta el idioma, me gusta mucho hablar, me gusta mucho escuchar el idioma y cuando tengo tiempo lo aprendo, cuando no tengo tiempo no lo olvido y estoy muy positiva con esto. Me gusta mucho, gracias amigos que me ayudan todo el tiempo con el español, gracias a mis profesores también. I'm not going to watch that cringy video anymore, but the last goal that I had was for Japanese after exams, learn just for fun and get near the level of a basic conversation. Well, of course I failed with that because I just didn't have time to focus on Japanese to learn this language, so I just stopped and I didn't learn it at all. So no, actually in the summer I had like a sudden burst of energy to learn Japanese again because I really love this language, and I studied it a bit in Lingua Dear, and I actually attended like the Japanese-French meeting, and I have a video on my Instagram where I try to speak Japanese for the first time, which was really cool. So I kind of learned something in the summer, but then I forgot it and I didn't have time at all. But I am very positive with the results for this year. It was really crazy for all of us. While you're watching this video, you might think like, wow, she's perfect, she did that, she accomplished all these goals except for Japanese. But still you can think that, and I want to tell you, no, that is not true, because this is just what you see, these are just the results. But what is more important is the path, the journey that I took and what I did on that journey. And of course I had a lot of troubles, I had a lot of difficult moments when I lost my motivation completely and I didn't study, I didn't learn anything in months, in several weeks. The most important part is the consistency, is getting back even if you had difficult moments, have the strength to come back and to start all over again. I also want to say thanks a lot to the language learning community on Instagram and here on YouTube as well, because you guys always support me and you motivate me with your goals, with your accomplishments, and I just love to see the support this community has. If you are not still participating in all those amazing community stuff, you can do it, and this way, trust me, it will be easier to accomplish your goals, and you will also one day proudly say, oh my god, I have a C1 certification, or like I can speak in Spanish, or I can speak in Japanese, Italian, Korean.
You can do this. I believe in you. Thank you so much for supporting me, and I hope you have a lovely day, a lovely week, and that you are not sad even if we are still in kind of a lockdown. I hope you're feeling good, and I hope that you're staying safe. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye.